Thank you for inviting me for this press conference. My name is Kudzanayi Mashumba. I'm a founder member of MDC from Mashumba East Province. In 1999, I was elected as the Provincial Secretary for Information and Publicity for Mashumba East Province. I was elected under the stewardship of Safari Mpanduki, who was the chairman of the province, and Did Masinyua was the secretary, the vice chairman. The secretary was Kabondo and Stephen Nakome and others. I have just narrated this for people to know that I'm a genuine member, I'm a serious member, I'm a founder member. Then in 2000, the Secretary General Welshman appointed me as the first provincial administrator. A provincial administrator is a position, it's a senior position which runs the province, from selling of cards, finances, mobilizing and other things. Then in 2000, my car was burnt at Mrewa by war veterans near 44, the car which I was driving. So for everyone to know that I'm a genuine member, I started this thing when MDC and ZANU-PF were fighting, heavily fighting, where war veterans were killing people. Then Douglas Mwonzora was never been there. He was not even seen there. So that's why I'm saying Douglas Mwonzora failed to run the party. In 2005, when the MD split, I assumed the position of Provincial Organizing Secretary for Mashumba East. Then in 2008, during the unit government, I served in the office of the President, Dr. Tsvangirai, as the research officer, whereby I was reporting to the President direct to himself. After Tsvangirai's demise, I was appointed as the Chief of Protocol in Dr. Kupe's office, a position which I held until now. 2014 Congress. 2014 Congress, the beginning of the problem facing MDC today was the election of Douglas Mwonzora as the Secretary General of the post, where the wishes and the aspiration of majority of members in 2014. Mwonzora, a pathological liar and a man lacking probity, is going around bragging that he won the Secretary General's post, which is untrue. The truth of the matter is that the contest was between Morgan Tsvangirai and Nelson Chamisa, because Morgan Tsvangirai was uncomfortable with Chamisa to land the Secretary General's post. He was saying Chamisa is too ambitious. Then after that, when we went to President Morgan Tsvangirai to report what was on the ground, we advised him that Nelson Chamisa is won. So President Tsvangirai was not happy. He drove to Manicaland, where there was only one nomination to be finished, where Chamisa was going to land 12 after 12. Then when Morgan Tsvangirai went to Manicaland, he advised all the chairpersons of the all provincial chairpersons to rally behind Nelson Douglas Mwonzora sword. Then out of the 12 provincial chairpersons, only 3 declined Morgan Tsvangirai's offer. Those chairpersons were James Gumbi from Manicaland, Jena Nyamnyama from Mat South, and Chitate from Mashumba Central. So for Douglas Mwonzora to claim that he won the 2014 Secretary General post, it was a liar, and he is lying to people that he is popular than Nelson Chamisa. And in 2014 he never won, but it was between Chamisa and Morgan Tsvangirai. 2020 MDC Extraordinary Congress. In defiance of the Supreme Court judgment of March 2020, Mwonzora violated the fundamental right of members of the party to choose their own choice. Mwonzora went on a paraffin spree to fire and recall party cadres and leaders, which is not true what the court instructed to do. 2014 structures were replaced by fake delegates, which were mainly drawn from airport and surrounding areas. Senior leaders who availed themselves to run for the president were fired from the party at the instigation of Mwonzora in violation of the party constitution.
which explicitly states that every member has a right to stand to be elected for any position and should be respected without negotiation. Furthermore, I point out that Douglas Mwonzora bastardized 2040 elective structure of the purpose of extraordinary in order to ensure that he won the race. The extent of violence and intimidation witnessed at the extraordinary is unprecedented since the history of MDC. It further shocking to note that immediately after the extraordinary Congress, Mwonzora went on to appoint additional deputy president, which was done by Morgan Changre when he was still alive. And the Supreme Court judgment explicitly clarified that the MDC constitution have got one deputy president. So it has been found to be unlawful by the Supreme Court. The appointment of the national chairman, secretary general's post, and other office bearers of Congress is also a violation of party constitution. The constitution of the party is very clear on the timetable for Congress. The term of office of the 2014 bearers long expired in 2019, and one wonders why the office bearers continue to exercise their function. No one should be allowed to willy-nilly change the provisions for the purpose of self-enrichment. I am not blind to the fact that the MDC has besieged the unelected leadership, which is consistently, persistently using undemocratic practice to lead the organization. It is in the public domain that this self-imposed leadership has blocked the people's right to elect their own leaders and has ashamedly left one person to appoint and his cronies into the party leadership, a custom well orchestrated in ZANU-PF. It is saddening to note that the MDC, a party with strong labor roots, I want the whole world to listen to this. This is welfare of MDC employees. It is saddening to note that the MDC, a party with strong labor roots, is failing to treat its workers with dignity. The party continues to ignore and defy all relevant labor laws in dealing with its employees. Party workers continue to work without written contracts, no fixed salary, no fixed pay slip, no proper grades. Furthermore, it is disheartening to note that the party is willfully failed to pay as you and to Zimbra. They can't pay dues to the government, but they were given 60 million. Out of that money, nothing has been paid to the government, no NASA, NEC. This, we understand, is due to Mwonzora's proximity and the protection by the government of the day, Poland. Mwonzora is on record saying that Poland is a group of fake political parties created by His Excellency E.D. Mnangagwa. He has gone to the claim that the state president stole the 2018 election. He went on to say the president killed people on the 1st of August, and also president killed people from the 14th to 16th January of 2019. So it is therefore shocking to hear that Mwonzora is about to join Poland. This shows that all in standard that Mwonzora is a man lacking integrity and a principle. So I urge the Poland principle to chase away Mwonzora from joining Poland, because he is not a straightforward guy. Thank you for inviting me for appropriation of funds and money laundering. It is common knowledge that Mwonzora misappropriated more than 6 million Zimbabwean dollars granted to the MDC under Political Finance Act. It is common knowledge that the Zimbabwe Republic Police is in possession of affidavits filed by the MDCT Treasurer General Senator Chief Ndlovu, Vice President Dr. Kupe, Chairman Senator Morgan Komich, and Senator Mzuri, confirming that indeed Mwonzora misappropriated funds. It is therefore shocking that the police have failed to charge the suspect. Perhaps this is due to his proximity to the head of state, which he claims grant him immunity from prosecution. Government of National Unity. The MDC was formed to wrestle power from ZANU-PF, not to share power with it.
It is alarming and concerning to know that Mwonzora is bragging to everyone that who cares to listen that he is in talks with his friends at the Justice Ministry to postpone the 2000 harmonized election and enact a law that bans by-election. This is willful violation of the Constitution. Thank you. Mashumba, ngaba takupa muno mukana. So ndakapfura pamaida kuita press conference. Makakanganiswa nevamwe vatsigiri vebato MDCT vachibvunzewo kuti matunganani. Saka mukabva maona matipa mukana uno kuti mudze vatsigiri vebato renyu kuti ndiani akutuma kuti muverenge statement yenyu. Inini Kudzanayi Mashumba semunhu akawamba bato 99 semunhu akanga achisenza mu-MDC at a senior level. Handina munhu akandituma ende handitumwe nemunhu ndakazvimirira ndega ndichitaura zvinyunyuto zvangu zviri kuitwa nokuti handina kupiwa mari yangu yandakasenzera from 2020 Madam Kupe wari acting president. I was underpaid. Saka zvose izvo zvinyuto zvangu zvokuti inini ndozvandaida kunza dare handina kutumwa nemunhu kana Dr. Kupe vanondituma kana Nelson Chamisa hapana kandituma asi kuti inini ndozvimirira ndega se-MDC member. Makamboenda here kuvakuru vebato nezvinyunyuto zvenyu izvi vakazvigamuchira here kana kuti havana? Sekutaura kwandamboita kuti waMwonzora munhu asiri straight forward, munhu ane hutsotsi, munhu asingateerere mumwe munhu, munhu anozviti iye ega ndiye anoziva. Ndakatanga kuenda kundotaura naMadam Kupe vice president. Madam Kupe wakataura naMwonzora kuti no ngatigadzirise nyaya yaMashumba itirege kuramba tichinetsana. Saka ndakaenda ndikataura naMwonzora tikawirirana kuti vachandipa mari yangu. Asi nehutsotsi nehumbimbindoga hwaMwonzora nokuti vanozviti ivo ndivo vanoziva. Yasvika nguva yekuti ndipiwe mari yangu havana kundipa, vakati no tanga waenda kuwithdraw court case yako tozokupa mari yako. Tiri papozve waMorgan Commission ndiwo chairman weconflict resolution wakataura navasenator Karipani Pugen kuti tinoda kuti bato redu rive rirunyararo. Morgan Commission wakaenda kuna waMwonzora wakati ngatigadzisire nyaya yaMashumba apiwe mari yake. But sekutaura kwandaita kuti waMwonzora inharadada isingateerere wakabvuma ipapo paungana waMorgan Commission chairman senator Commission kuti ngatipei Mashumba mari yake. Saka zviri ipapo pakazoya mari yegrandi sokuziva kwaMwonzora tokaona mari maziso anocheka hapana chakabuda. So ndirapfuura vanhu vatsigiri vebato reMDCT vakauya vakakurovai vakakuzvuzvurudzai, nyaya iyi yapapi? Zvakaitika ndozvokuti pandaiva ndichida kuti nditaure zvinyunyuto zvangu papress conference pamedia house, youth anonzi Yvonne Musarurwa ari member of parliament weproportional representation akauya achitungamirira mayouth anopfuura 15 vakandirwisa vakandirova kuti inini handizi bato reMDCT. But zvichindishamisa nditi inini wese ana Yvonne Musarurwa nevamwe vese ava 15 vakauya vakazotouya mumashure mangu. Even Yvonne Musarurwa zvezvo zvaitika Supreme Court judgment ndini ndanga ndiri pamberi tichimhanya tichiona tichienda kujeri tichienda nechikafu tichiperekedza Madam Kupe kunoona Yvonne Musarurwa tichimupa chikafu. But zvakundinetsa zvindishamisa kuti nhasi Yvonne Musarurwa akuya kundorwisa ada kundiuraya asi tisi munhu taiva tichimubatsira kusvika 2014 kusvika Supreme Court judgment yatipa court yekuti Yvonne Musarurwa ave achipinda muparliament. Is because of us nevamwe vese vaimhanya kudare. Ndiri papo zvekare Yvonne Musarurwa ane nyaya yaakapomerwa yekuti akaurayiwa mutedza mupurisa kuGrenville wakabatwa nemhosva oro wakaitwa convicted wakaenda kujeri. Vari kujeri ikoko wamunangagwa through clemency nemasimba awo akapiwa neconstitution wakaregerera Yvonne Musarurwa kuti abve mujeri asine maringe yekuti aiwa ari munhu womukadzi. But Yvonne Musarurwa abva mujeri ari kuenderera mberi zvekare nokuita violence nokurova vanhu. Saka ndiri kuti inini aiwa president munhu wenyu wamakaregerera uyu ngaadzoke futi kujeri uko ndokwaanofanira kunge ari nokuti imimi tsitsi dzamakamupa yakunyadzisa Zimbabwe yese kuti makaregerera munhu asina kodzero kunge achigara muvanhu. Tichitarisa bato reMDCT tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga idzi kubva pacongress yakaitwa extraordinary congress yakaitwa kuHICC
nyaya dzemhirizhonga tiri kuona dzichiramba dzichingoitika pamuzinda weMDCT paharvest house kana paMorgan Tsvangirai house panomboitika zvakare kusawirirana nyonga. Chii chinomboita kuti nyaya yeviolence irambe ichingoitika mubato reMDCT uyewo zvakare pasina kana chinhu chozonzi aiwa nyaya idzagadzirisika hazvichaenderera mberi? Sei vanhu vasingabatwe kana kusungwa? Dambudziko riripo nderokuti maleaders mazhinji ari kunge achida kutungamira MDC ndichinyanya kutarisisa pana waMwonzora, nokuti waMwonzora munhu akajoina MDC pakati havazive tinoti mavalues kana kuti zvinangwa zveMDC, kuti MDC yakazvarirwa chii, MDC haizi violence, MDC. Saka waMwonzora nokuona kuti havana sapoti yokuti wakwanise ngo vachirana bato ravo. Pese pavanoti wakaona kuti wakundikana unonzwa wachiti ndichamisa. Wakatadza kubhadhara Kudzanayi Mashumba woti ndichamisa. Wakatadza kuita hearing woti ndichamisa. Wakatadza kubhadhara NASA vanoti ndichamisa. Zvinhu zvese zvawaMwonzora ndezveukopo zveutsotsi. Saka pese pamunoda kuti muzvifumure ndo panotanga kuita violence. Saka munhu wese wakaona munhu anoda violence munhu anenge akundikana mumashoko. Ndiri papo Mukoma tapfumana ndoda kuti ndipa jekese zvikuru kuti vanhu vemuZimbabwe wapanzwisise. Tsenangame anga ari mutungamiri weZANU-PF akabva muZANU-PF. Akauya paMedia House akaita press conference akawanda asi hapana munhu akambomurowa. Even President Mnangagwa wana kubvira wambotuma mayouth kuti endai modisrupt press conference. Tichipedzazvo iye zvino manje all veterans akaenda akaita press conference yavo paMedia House. Hapana munhu kana one akambovavhiringiza kana kuda kuvarwa. Saka kuti aiwa ko ivo vaMwonzora zvavanoregererwa vachiita zvavanoda vachiti vanhu vachirohwa vachiita se vasingasungwe, nokuti vaMwonzora vari kufamba vachiti aiwa inini hapana zvandinoitwa, nokuti inini ndinowirirana nomutungamiri wenyika. Ndakaenda kuState House ndikataura nomutungamiri wenyika. But dambudziko riripo waMwonzora itsotsi, munhu asingade kuti anzi atadza. He must resign and leave the leadership of MDC. Handei kuma-elections vatsigiri vebato renyu vari kuti chii? Ndimi muri kuti vatingati vari kuground vari kuda here kuti ma-elections aite 2023 kana kuti havasi kuda semashoko ari kutaurwa navaMwonzora kuti ngatimbotanga itaita zvema-electoral reforms? Mukoma tapfumanei, hakuna tambotaura zvekumakunzi iende ibvise hurumende democratic through my-elections. So waMwonzora nawakomichi vanhu vajaira kuappointwa. If you remember 2018 wakaappointwa nawaNelson Chamisa kuita senator. Havana kumbura vaenda kuma-election kana kuenda kuma-primary election, they were defeated. Tichienda mberi wakomichi zvekare havana kubvira vaenda kuma-election. Tichienda pamberi chiti maigwanyanya havana kubvira vaenda kuma-election. Vanhu vakaappointwa. Saka izvozvi vanhu vemuZimbabwe hakuna munhu anoda kuona bato as long tichitungamirwa nawaMwonzora, nokuti waMwonzora vakawengwa nenyika yese. That's why varoda kuzama kuti wanyengeredze mutungamiri wenyika kuti ngatisaite ma-election. Takanzwa madhuku vachitaura kuti aiwaka hakuna ma-election anofana kuitwa nokuti constitution yemuZimbabwe rubumbiro romutemo rinotaura kuti ma-election must be held within 5 years. Saka waMwonzora vanonyepa kuti ndiri constitutionalist asingade ma-election. Saka munhu anotamba nepfungwa dzawani. Saka isusu pasi apa tine dambudziko guru rokuti vanhu vemuZimbabwe vari kuti imi muri vatengesi muri kudya neZANU-PF. Handei kuvanhuwo ivo kuma-constituents ane ma-members of parliament akaitwa record nevane ma-members of parliament vachiriko kuparliament yezinezvi, tingati vachiri kumirira here zvido zvevanhu? Dambudziko riripo Mukoma tapfumana nderokudari, nokuti kazhinji vanhu vakadzingwa muparliament vakaita zvekuelectwa. Vanhu vazhinji vanoziva kuti for instance kuti muGlenora ndichikomba akati electa. Saka vakazoona chikomba asirimo muparliament kana mabhini akarega kuitwa, zvinhu zvese zvakarega kuitwa, vanhu ivo vane chinyunyuto chokuti aiwa munhu watakasarudza muparliament asipo. Saka vanhu ivo vanotoita futi kuwedzera kugumbuka nokuvenga waMwonzora, nokuti vari kuvatadzisa kuti vanhu vemuZimbabwe vaone zvinhu zvavo. That's why tichiti waMwonzora zvicharema kuti waite anything muZimbabwe. Ende waMwonzora wakafamba mumugwagwa umo vanorohwa nevanhu, hapana munhu anoda kuvaona. Saka izvozvo zviri kuremera bato reMDC, even mastructure.
ndiri ipapo zvekare even pawakada kuti mayuthi wachidaidzira mayuthi kuti uyai mayuthi tiende kurova Kudzanayi Mashumba wakatadza kuunganidza mayuthi anokwana 20 only 15 mayuthi wakauya wachida kundirwisa zvokuti ini dai ndava ndiri munhu wejambanja ndaitora wangu mayuthi more than 50 hawana wanhu waMwonzora mukumatakura. Mashoko enyu kupedzisira kuvatsigiri vebato renyu takatarisa nyaya nezvinyunyuto zvamataura izvi. Mashoko yangu andinoda kutaura kupedzisira specifically kuwasenzi weMDC. Wasenzi weMDC musawenge Kudzanayi Mashumba. MDC employees, please don't hate Kudzanayi Mashumba because he is representing you to get contracts. He is representing you to be recognized by NASA. Kudzanayi Mashumba is representing you to get good salary. So of which is better to accompany Kudzanayi Mashumba in fighting democracy. Mubatsirana Kudzanayi Mashumba titaure chinhu chimwe chete. Wasenzi weMDC musapuse kutangwe utungamiri hunoenda uchibva asi munonamba muripo. Chechipiri ndinoda kuti ndikurudzire standing committee members eMDC kuti kana waDouglas Mwonzora wachityora mutemo waudzei kana kuti waisei pachinzvimbo chavo pano kuti zvose zvavo vanenge vataura waMwonzora mongoita.